Tualeala Talua KVCK-TV, Pangu Pangu, America, Samoa. You are watching KVCK-TV Channel 2, Pangu Pangu, American Samoa. Tangal wenga lo soifo maloloina le asia leo fale o loa ma fale ainga e leo saunga le mu mo lo soifo maloloina le atuno. Whaatau tai ese fono tanga whaapato ala kapeneta e tala noi rai mata upu taua. Ma wata tala tina ele malo le mafuri fale a onga ma fale talo a onga taitasi ele malo. O te whaatalo whātu se whaapopongo tala mai lau KVCK le rei afiafi, whaafatai le whaatasmai. E leo whaatafa le matanga luenga le soifu maloloina e ala lei ana asia singa masani e asia ai businessi ma whale ainga. O loo ngau sei tau mafa mo le whaamoemoe na ia mamaa ma le leino fuanga. O loo ngasi sei tau mafa le atunu. O le popolenga lo iei le te minei e leo asia singa ma se whale o loa po se businessi e tapuni ona leo usta ia ia inga e au no ia pe ona whautoi na le matanga luenga le soifu maloloina. O sa o te lenga le nei o le reporti. O le popolenga le matanga luenga le soifo maloloina o le whaatupla ia leo lea whai o pisinisi ma whale uloa. Lo mo pe i teimi o lato asi singa o na o le lema mau vaenga ingo si ei tau mafa lea o lo whaatau ina i lea tunu. I se whaalinga me le whaletua ia Aileen Solaita o lo ia taua ia whaapea. Le alwalupe i lunga o le whaitau o le numero whale uloa me pisinisi e le o amana ia whautuanga manapata inga le matanga luenga. Ma e taua le ngā rurue whaatasi o nei pisinisi ma matanga luenga mo le puipui o le soifua o le atunu. Da whaania le whaletua o lo whauwina pia ngā ruenga matanga luenga le soifua maroloina e ala lea i le whaia wana si singa i vaiaso teitasi. E pe ona taua e Aileen o le whai unga fo'i o le vaiaso na te anei na tapuni ai fo'i i le mai ai o lato wasi singa se tasi o whale o loa le vaiala marti ili. E tusai o se reporti ma le soifua malaloina na mawai le asi singa o loa o loo whaatauina ua te amau le teimi te tawai o na whaongaina ai o loo whaatau pea e le whale o loa. O nisio ai sikulimi e leo whaatauina taitasi mai se pusa ai leo iloa le aso ma le teimi e mutai le au ngā. E le vaengo le mukuka ma le vaenga e tō pepai a ano manufasi e matua palapala to e le mama na whaadia fo i le reporti o le mawai o le mama o lunga o whata e ngā sese ei tau mafa o ulo mawhalai ma vaenga uma e whaonga ua matua palapala uma. Na maua fo i le asi singa ia whaailonga o loo iai isumu i le vaenga o ngā sese ei tau mafa. A o iai le au whai ngā luenga a le matanga luenga le soifo manaloina. Wa mai tauina ai se pusi o whanua i to tonu vaenga e iai mea ai ma mea ai tu aisa. E o lava i vaenga i au punga leve ua ufitia umai i si vaenga o le mukuka e se whaalinga ma ia Aileen i lau KVCK. O vaenga ia e au o na no futa i le aturu o e mese lava i le teimi e whaataua i le tau mafa. O na au whai pisinisi fo i tau mawhai whaamama vaenga mo tau mafa le aturu ua tapunia nei le vai ala mat ai ua fautuina e ana e le nei whan uloa ina ia whaia vaenga uma ua fautuina. Na toe asia e le vaenga o le soifua maroloina le vai ala mat i le lumanai. I le whanatanga le kāpeneta le asa tōna ina se vai atu nei na saunoi le fionga le Kovana City a le manu palapoisi a le ngā maunga. E tu sai o lona o atu I manu a le vai asa na te nei. Le ana mawai le avano o le malo e talanoa I masui o tu malo. E tu sai o le tūlanga I pe o le tūla I mai mafui e lo lui nai le motu saa.
I le sanuanga le kovanasili le kefono le kapineta le stona le te nei na ia ta wai le whaatupula ia peo swinga matu iau le tau o vaia le te minei ma o le ta wai le ngā rue whaatasi o le malo whaapea ma le atunuu mo le whaio awala e maru pui ai tangata uma o sa te lenga le nei o le reporti. I le fontanga de kapineta sa whai e le aso tona ina se ima vai atu nei. Da mawai le avano le whionga le kovanasili ia le manu pale poisia le ngamunga e whaalawi loa ai se tasi o ofisa le malo le Search and Rescue Agency le o le angafa ma le ngaluenga la vea ai o le puipuinga o afi mamu e ono tula i mai o le vaenga o le a puipui o ngate i fale ma whalawlawe tutupu whafusei lea ua whaolulu i le sunga i a ngalo i a whamasino. Wa whalawilo mai foi e le pulengo le vaenga le American Samoa Correctional Agency lea ua whaolulu i a tawanu se mu fasiota tawanu. I le lava whanutanga na saunua i le awhionga le kovanasili a le manu. I le tāua o le malanga le malo na o atu i manua le foi na mawailo na avanoa e talanoa i ainga ma o tātuk tangata i li tū malo e tu sai o mafu e o lo tula i mai le motu sai te minei. Ile saunuanga le kovanasili na ia tāwai le tūlanga matu ia ua iai le suinga o le tau o lo iai nei. O le vaenga le te tāwai o na ngarulu e so tau au le malo ma o na tangata i le temi nei ina ia le lei le tani atu i tu tau e pe o le tūlanga e pe o na iai le whaama i rokoviti se fulmariva e me se o mala wha le natura. Tasi sei tu malo manua e pei ona saunoa le kovanasili na tarusanga ni ya te ia ua fiatu ua manua ona popone le tūlanga e pei ona tūla i mai le te minei o isi mta upu e pei ona saunoa ia ile a whionga le kovanasili o le vaiaso langa nuu Samoa safa i Hawaii o le whanutanga Samoa e lua le ato o Samoa o le taranoina o le talau tupe o mtanga luenga o le Adopt a School Program ma isi swinga o le tala whaatatau au tu o le tupe mo le tausanga whaatatupe lua lua se furutolu. O le tau nei le o whianga ele vaenga le USGS leo i manua nei, ma le whaapino masini leo o le afua nai ma fui e leo luluina le motu sa. O masini nei na tau mai le whaiunga le vaiaso na te nei, ma ua iei nei manua le na awina atu le po ana po, mo le wha moe whaapipiina le nei vaiaso, po mo wai loa sa whaamatalanga po o whia tonu o ngā sami manua o lo ma fui o lo tutupu mai, o se au te lenga le nei o le reporti. O le sole wa amatai le whapipi no masini wa tau o seismometers i manua. Lea o le a mawai whamatalanga o lo o tau sa ini nei i le mafuanga o mafui e o lo ulului nai le motu sai le teminei. Le o sa vani nei le whava yaso. I se talanuanga lau Kvzktv ma le whaletua ia Eleanor Lutu McMoa i le tai au nei. Na ia ta wai na amatai le so le ngaluenga whaatasei ma le vaenga o fumai ma e iai le tumai whaapitoa i maunga mu mo le whaamoemoe e mawai se whaamatalanga i se taimi whave. O masini nei na taunu mai Honolulu le vaiaso na te nei na awina atu i le poana po i manua i le MV manua tele ma o le vaiaso nei lea o le a mawai whaamatalanga mua o mafui e. I se whaamatalanga mai isi masini na whapipi i le vaiaso na te nei na iloa ai o le mafui o lo ululua i nei manua e lata i ta u. O le whainonga le whiawhina mai tawina le tau nei le sauninga te talalo i ai le whale aonga fau le aonga mamalunga whanga i tua. I se sauninga sa whaatasi e le whionga le kovanasili a le manu pale poisi a le ngā maunga ma le masio fo ia e le maunga. Whape manisio sui le malo ma le Chief of Staff ia loa tui mawave taua pa i laupola. O le sauninga o le asona amatali e se saunoanga mai le lipula ia sua e se puj ta se o ve ingo le sauninga na langi na lava le li matamaitai o le aonga whape ai ma li matamaitai whai aonga. O le sauninga na taitai le sunga le whaafengainga ia Reverend Ioane Peleti o le kalesia whaapotopatonga Kerisiano Amerika Samoa whanga itua. O le tamaitai whaatono le tanga ruenga o ngā ruenga o le malo ia whale o Sina Void na sauno le saunoanga o le tala o ngā ruenga. O le saunoanga autu o le aso na sauno e le kovanasili ia le manu pale poisia le ngā maunga. O le ngā ruenga na fausia le konkarate o le FTK Corporation ma o lona whaololunga ia tuluia mau whaamausili na saunoa e whaapopo le tala o ngā ruenga le so. I le mai ai o le saunoanga le whaatonu a onga a le malo ia talawenga Dr. Samasoni Asaele tu sai o whautuanga ma fuafuanga le mata ngā ruenga ia ona so ai lea ma le otina le ripine o le ngā ruenga na whaatune le tina le atunu ia e la maunga. I le mai ai o le sauninga o le so ai lea ma se isi foi o sauninga po le groundbreaking ceremony ia amatali ai le isi foi ngā ruenga fau le aonga maurunga le ufuafua le amatalia i se teime le o toi mamao.
La le fa tanu wina ni malanga mo manu ala vai aso nei ono ni ngā ruenga whaalelei le whaia lea ma le wha mai no laina ma whanga au le mawai le swa ue utuai waalele a whea lo tātou malai waalele tafuna e peo da wina atu e tātou tale le whai unga le vai aso na te nei o tai au le amatai na le tu tuina sa waalele le tātou malai waalele sa i au lia le aso mo se tema e se tana noanga lau Kvzktv ma tamai tai sui whatono ma tanga ruenga wafu ma malai waalele ia tu mo matuu ia tā awai ia tā watele le whai o le nei ngā ruenga ina ia whaalele ia hati liai ia nei fwoi vanga o nanga ai re o mai vai temi piso Christmas i maltau sang fou ono le tulanga ua a fiai ma malanga sa wha moe mo le motu sa na whaalia matuu o le a le au fiai malanga masani la wainea le masani ia sunga fua maasa tofi o vai aso taitasi o malanga foi el talo fa e mo pia o le alea fia o na leu tuina le nei va le pango o malanga le samo e fa taruina lava e pena maseni ai ala fa tia le fa o tanga te malanga e faleolo e fu de kesi mo fe ona avele va i te mita tasi a wa e utu mo ya pia ai le saulu fa ngamalanga e America Samoa o isi vaenga la fia le nei fufuanga o malanga tongi pau ya wina toi tanga te si mai New Zealand ma le malo tele na saunoa tumua o mai a fo na longo ina mtanga ruenga le soifo malaloina fa ape mal mauta ngasa le LBJ mal EMS e tu sai o le mafu ang le ale mafaiai o na fatau no ina nei malanga tongi pau o le fiva rumatika o se tasi leo ngasa tu ngā e tele na fia ialo mawhanau le whātau sanga le mātutua e ngā ilunga e maise lava pe a whai se lo ainga na a fia mua le fiva rumatika o le vai aso nei le la tanu mai ele vaenga ma le BYU le Romantic Relief Team mo le whātau taia leo suenga o le whatu mo whanau e whātau sanga ngā i le sifuru valu tau sanga le mātutua pe ua a fia iaunga le whaamai o le fiva rumatika o se au te lenga le nei o le reporti. Ale nei o le fiva rumatika e te le sona afianga ialo mawhanau America Samoa e se whaatatara lau Kvzktv ma se tāsi usui ma le mtanga ruenga le soifo maloloina ia ipu niu e sea unutoa na ia tā wai o le whaamaide nei o le rumatika e mafua i siama le e mawhai ona sawatu i po se i tulou po le ino le si le whangawai a le si tangata le e te le sona avanoa e o fia tuai le siama i le tino le tamaititi ma ono a fia i le vaenga o le whatu ma ono tula i mai ai se situlanga matautia le ua mai ona whaatulanga na mtanga luenga so e whaatino ai siaki le whanau anga i ilunga le matutu o takusanga le e amatatu i le aso luas futbono se ia ho atu i le aso valo se tema i le masina fou o teimi whaatulanga ina mo siaki le whanau o le valu le taiao se ia ho atu i le tolu i le afiafi na ia ta o foi o whanau sa mo i siaki mua o le rumatika o i la tau nei e whaia la tutui e whaatatani e le vaenga mai de malo tele le au le amalanga mai i le whai ungo le masina nei lea e whaia siaki mo whanau. O nei suenga e patino lava mo whanau e lei maua o iai i le fiva rumatika. Mo whanau ua uma ona whamaonia o lo o maua i le fiva rumatika po le rumatika o le whatu. Ia e whautu atu whamole e ono sai mai o le whai unga o le masina nei e o mai e le vaenga Oregon, le masaniona vavaia ia tātou whanau ia. Ia e uma ona wala awatu leo le mātou ofisa i le aso ma le teimi e te suma ia e mailo walo e toe vavaai e tātou fōmai mai Oregon. A mo le vaenga le nei o mai taunu mai la stofi nei ia o le vaenga le vavaia ia whanau malava ele i maua ia se whaamaoninga e maua i le fiva rumatika. So e mana o mia le tātou ngā lue whātasi. Te iwa umiona e whātalitalia a lea wa iei le whaamaoninga o lo o maua lo walo. Maolo o whaifo ia na tui o le pensini i tonu o tātou whanmai tū mau. Ia whaamole whaautangia mai le nei whaasalaunga tā ua. Ai wala au atu whaamole mātua uma. Awane i misia le nei avanua tāua e le tau ngofie le tau o le whaata o le whatu. E o iluna le awhi lima se lau tau e tutongi i whafo. Ai mo le nei teimi ia o lo whamanuia ina i tātou e whaifua uma ia whaata o whatu o whanau. Ia a mana o mia ia se whamatalanga atili po se fesili e fia whai mai, vili mai i le ono tolu wha o valu po le fitu lima wha. Pe te suma i fo il matou ofisa o lo i nei whale meli, feito to e whaasanga atu le malae o
o whangatongo ma le whale leo leo ia e mawai mātou ina i le neiva yaso whaftai tele lava. Na tā o fo i le tamaita ia ipu niu e sea e whapea o aunga o le whama i le nei o le tinao so onga o pona i le tino ma le fula o le wha i. O aunga nei a matai o na e iloa ua maua oe po o lo walo i le whama i o le fever rheumatica. Ma o nisi o whamtalanga whamole vala awane le mtanga luenga le soifua maloloina i le ona tolu lima valu fitutasi. Ia usumela mai mo le tata report le tau mo Amerika Samoa mo le nei fiafi. O le pōna nei ma teli na auaua e ta apesolo timu ma lua le e fitus fululima sa vidi mai se sae fululima mai le litu la. A solua e o ila solulu e ma teli na auaua e ta apesolo timu vivela le e val se fuluono ma lua e fitus fululima sa vidi mai se sae fululima mai le litu la. O se vainga le pōla solulu e o le pōla stofi ma teli na auaua e ta apesolo timu ma lua le e fitus fuluono vivela e val se fuluono sa vidi mai se sae fululu mai le litu la. O se vainga la so fareile ma le pōna so fareile ma teri na awawa ta apesolo timu vevele vals fuluono ma lue fitu sa vidi me sae fulima le luas fulima mai le tula. A so to na e o i le asunga fua sa vidi e to ulu timunga vevele vals fulfa ma lue fitus fuluono sa vidi me sae fulima le luas fulima mai le tula. Ma o tala na tau mo Amerika Samoa i le nea fiafi. Tatu tala na me vai whanua le ngā te leo tatu tala mai apia ma le Pasifika mo le nei fiafi whaaftaile whaatasmai soifua. E moni e mo lalo ni sao whaatulanga ina ia wala Amerika Samoa. Ai peitai, o le tumutumunga lo sangolemu, o le fusi le lo fuspa, e avelo tāwali. Whavlave whapua e tau o tāwali, e tupu so stemi so no ponga. E te tau na whaila fuspa, le ngata o e te ngata matua, whaapea whanau. Hawa foi o le tau fio o lau ta vale matusi oe le whai o lo fuspa o se tūlanga le manuia le ia te oe. Amerika Samoa e whataua lo sanga le mu, fusi pe tusi. We pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones. Click it or ticket. DOH closes Vayala Mart due to unsanitary conditions. Governor Lamanu and Lieutenant Governor Talawenga gathers cabinet for a special meeting. And Whangaetua High School dedicates its new school building and breaks ground for another building to be constructed this year. Talofa, you're watching the news from Kvzktv. It's a pleasure to have your company on this Monday evening. We begin with the Department of Health, and the Department of Health says it is concerned about the increasing number of restaurants that are failing its on-the-spot inspections due to unsanitary conditions. Here is more. The Department of Health sanitation inspectors are continuing their surprise visits to restaurants, and according to the head of Environmental Division, Eileen Solaita, it is disappointing to see some shops and restaurants continue to ignore the advice to keep their places sanitary, especially areas where food is prepared and cooked. Solaita told KVCK News that it is important for business owners, especially businesses that sell food, to work with her division to prevent these problems from happening again.
According to Solaita, although it is important to clean food preparation areas and floors daily, it's worth conducting a regular deep clean by pulling equipment such as fridges and cupboards away from the wall and cleaning the floor underneath. Deep cleans can be carried out weekly or monthly, depending on the size of your business. Solaita told KVCK News that her team carried out an announced inspection last week, Thursday, at Vayalamat in Ili. Upon completion of the inspection, a decision was made to close the establishment due to major discrepancies observed during the inspection. According to Eileen, their inspection found numerous expired food items still displayed for sale. The shop was also selling unlabeled ice cream sold individually out of the original labeled box. In the kitchen and meat packing area, it was unsanitary, flighty, and unorganized. The report from DOH says counters were unsanitary, including table surface, cutting boards, pans, pots, and utensils. Also found was a major rat infestation in the kitchen and meat packing area, a pet cat roaming the store's areas. There were cobwebs on wall and ceiling throughout the storage area. The Vayalamat was issued a seizure form and seized all expired food and non-food products, a citation for expired food and drinks found during the inspection, and a copy of the inspection report for corrective action. At the Cabinet special meeting last Saturday, Governor Lemanu spoke about his recent visit to Manua. Lemanu said his visit was an opportunity to see the situation firsthand and communicate with residents and village councils in Manua. This is a new experience for our people. In Tutuila, we are very fortunate that we do not feel the tremors or hear the rumbling noises from the volcano. However, in Manua, every day the families and children feel multiple tremors and they live in fear, Governor Lemanu said. Governor Lemanu also said that we are increasingly confronted with the impacts of climate change and the COVID-19 pandemic. Therefore, it is imperative that we continue to collaborate our efforts to keep our communities safe and do what is beneficial for the people of American Samoa. At the cabinet meeting last Saturday, Governor Lemanu highlighted his recent visit to the Manua Islands, saying the visit was an opportunity to see the situation firsthand and communicate with the residents and villages councils in Manua. Lemanu said we are unceasingly confronted with the impact of climate change and the COVID-19 pandemic. It is imperative that we continue to collaborate our efforts to keep our communities safe and do what is beneficial for the people of American Samoa. Lieutenant Governor Taluengalea Salova Ale, and I wish to extend our deepest appreciation for our diligent services to our people. May God protect American Samoa and continue to guide our leadership, encouraged Governor Lemanu. Other mentioned by Governor Lemanu included the recent Samoa Heritage Week in Hawaii, Ato Samoa Executive Meeting in Samoa, adopt a school program, budget hearings, and other changes for fiscal year 2023. Two new government agencies were also introduced during the cabinet meeting by Governor Lemanu. The American Samoa Search and Rescue Agency is responsible for providing search, rescue, fire, protection, marine patrol, and emergency medical services, headed by Mr. Ngaloya Famasino as director. The other is the American Samoa Correctional Agency, is responsible for the safety and security of persons who are lawfully detained or committed to its care. Mr. Tawanu'u Semu Faisiota Tawanu'u as director. Governor Lemanu commended the Department of Public Safety and the American Samoa Medical Authority for their support in making this possible. The team from the USGS, who are currently in Manua, has spent the whole morning installing 3 seismometers machines in Ofu, Olosenga and Ta'u that will soon provide the data needed to determine the cause of the seismographic activities surrounding the Manua Islands. Here's more. Team from USGS, with the assistance of Eleanor Lutu McMoore, have been busy all morning installing 3 seismometers machines for Ofu, Olosenga and Ta'u in the hope to get some information on what is causing the earthquakes in the Manua Islands. KVCK News spoke to Lutu McMoore this morning, who confirmed that herself, Dr. Deling and Dr. Drew and their team were heading out to start installing the machines. There are 4 seismometers machines now in American Samoa, and 3 will be installed in Manua and the other one in Tutuila.
The seismometers machines will provide more accurate information about the cause of the earthquakes and the location. It was a beautiful day for students and staff of Kvzktv High School as they came together to dedicate their brand new building that will continue to provide quality education for students now and in the future. The ceremony at Kvzktv this morning was attended by Governor Lamanu Palipoisialangamonga and First Lady Elamonga. The invocation was conducted by Reverend Ioane Pelletti of the Congregational Christian Church of American Samoa in Kvzktv. Welcoming remarks by Principal Suese Puch'Tase officially opened the ceremony, followed by project remarks by Director of Public Works Faliosina Void. Honourable Governor Lamanu Palipoisialangamonga delivered the special remarks. The cutting of the ribbon was done by First Lady Elamonga. The closing remarks by Director Talawenga Dr. Samasoni Asaidi concluded the ceremony before another ceremony, a groundbreaking ceremony for a new building that will soon be constructed on the school grounds. There are no flights to and from Manua starting tomorrow, August 23rd until September 1st, due to maintenance work needed to safely drain the main airport fuel line. Deputy Director of Port Administration Tumu Matu told KVCK News it is important to carry out this task now before the busy Christmas period. The work is planned to start on Tuesday, that's tomorrow, August 23rd, to Thursday, August 25th, and then again on Tuesday, August 30th, 2022 to Thursday, September 1st. The work will not impact Hawaiian Air's scheduled flights on Mondays and Thursday nights, as well as cargo flights. Talofa Airways flights to Samoa will continue to operate as normal, as do not usually fuel at the Pago Pago International Airport. Samoa Airways flights to Samoa will also continue, but with reduced weight to allow for fuel for the return flight to Faleolo. There will be no scheduled flights to Manua during this time. Flight operations will continue as usual from Thursday and over the weekend. Tumo says the Department of Health and EMS have also been notified that there will be no medevac options available during this time, so they should try their best to have these flights prior to August or after September 1st. Rheumatic fever is a serious but preventable illness. It mainly affects children and young people aged 4 and above, especially if they have other family members who have had rheumatic fever. A BYU rheumatic relief team will be arriving this week in American Samoa to conduct an island-wide screening for rheumatic heart diseases for all children ages 4 to 18. And DOH is urging parents to use this opportunity. Here's more. Members of the DOH talk about rheumatic fevers that's been affecting a lot of children in American Samoa. During an interview with Ipuniu Esea Unutoa from the DOH this morning, she said rheumatic fever is caused by bacteria and there is a chance that the bacteria can enter a wound or share drinks that can affect your heart. Those are some ways that the bacteria can easily make a way into a child's body. A BYU rheumatic relief team will be arriving this week in American Samoa to conduct an island-wide screening for rheumatic heart diseases for all children ages 4 to 18. DOH is urging parents to use this opportunity to screen their child's heart if they are affected by rheumatic diseases. Ipuniu Esea also said that they cannot screen your child without your consent. This is a free screening for children aged 4 and above. We are here to announce to our territory, especially to all the parents and the families of children ages 4 and older, that we are receiving a team of cardiologists and sonographers, people who take images of the heart, to screen all our children in American Samoa for rheumatic heart disease. They will be here Thursday night, and we will start our work Friday morning. And we will be screening throughout our entire territory for the next 2 weeks. So we would like to invite all families, all parents especially, because we cannot screen your child without your consent. We would need you to please bring your child to our assigned sites. We will put up a schedule. We will have flyers, listen into the radio as well as KVCK TV. They will be announcing sites for our screening throughout the 2 weeks. And we're hoping that all of the kids that have not been diagnosed with rheumatic heart disease or acute rheumatic fever will be brought in so that they can get a screening, a free screening, and will be told if they have rheumatic heart disease or not. We will have a cardiologist on site
and they will be able to confirm and give you further plans on how to take care of your child's heart if they have rheumatic heart disease. We ask that you bring a form of ID for your child and for you as a parent. Anything that is valid, an ID, an immunization card, birth certificate, whatever is available that we can use to register your child and to get them the screening that they need. We ask all the Manua residents who have moved here since the earthquake issues to please come and find one of the sites and bring your kids. We will try and bring over the children from the Manua Islands to also get screened here. Meanwhile, we ask that you show up at 8 o'clock. Our time is from 8 o'clock to 3. Please come before 3. Don't show up at 3:01, and give us time to pack up and move to the next site for the next day. Meanwhile, it's not going to take long. It will be short unless the doctors see that there's a serious issue. Then it'll take a little bit more time, but practically the screening process is very quick. We hope that we will see you there. If you have any questions, please call us at 633-4008 or 7544, or you can come to our office. We are located at the post office on the opposite side. Our door is facing the police station and the Malai. Come through the public health doors that you see the sign on. If you have any concerns, please let us know. We'll try and help out, but we hope to see you there with your child. Please take advantage of this wonderful opportunity. Thank you. For the children and individuals who already have been identified to have rheumatic fever, you have to wait for the Oregon team arriving at the end of this month. They will assess and determine your continued care. DOH will contact you for your date and time to visit cardiologist and get an updated echo done. It's time now for our weather report for American Samoa. Tonight is mostly cloudy, scattered showers, lows around 75, east winds 10 to 15 miles per hour. Tuesday through Wednesday is mostly cloudy, scattered showers, highs around 86, lows around 75, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Wednesday night through Thursday night is mostly cloudy, numerous showers, lows in the mid-70s, highs in the mid-80s, east winds 10 to 20 miles per hour. Looking at Friday and Friday night is breezy, mostly cloudy, scattered showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s, east winds 15 to 25 miles per hour. Saturday through Monday is breezy, mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the mid-70s, east winds 15 to 25 miles per hour. And that's your weather for this evening. And that's your news, including our Pacific and news from Apia. Thank you for joining us. We'll have more for you tomorrow. Until then, good night.